who knows? It might be a Shabbat that will bring us some more snow on Sunday, which would be amazing. So everyone else is like, no, but hopefully we get it. It would be excellent. All right, so let's get started. Let's bring in some of the spirit of Shabbat with the angels of peace. La 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 Shalom Alechem Malachei Hasharet Malachei Elyon Mimelech Malachei Amlachim Kadosh Baruch Hu Bochem Shalom Malachei Hashalom Malachei Elyon Mimelech Malachei Amlachim Kadosh Baruch Hu La 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 Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Amlachim, Kadosh Baruch Hu. Seitchem leShalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Amlachim, Kadosh Baruch Hu. La 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 la. Let's keep it going. Page 15. Let us sing to Adonai. Lechuneranina, lechuneranina, chuneranina l'Adonai. Lechuneranina, lechuneranina, chuneranina l'Adonai. Naria letzui shenu kadma fana betoda Naria zui shenu bizmirot naria lo lechuneranina ranina l'Adonai lechuneranina l'Adonai. Continuing privately on that page 15. Arba'im shenakut bedor va'omar amdu elev avehem vehem liyadu d'rachayim. For 40 years, I had wrestled with this generation in the desert, and they did not listen to my laws, says Adonai. Asher nishpati v'api im yavun el menuchati. Never would they reach my land, the land of peace, the land of menucha, rest. Well, we are in now the day of menucha. Thanks God, as I always like to say. All right, thanks God. It's been a crazy week, you know, and it's unfortunately just going to get crazier until Purim, and I'll talk more about that later on. But very glad to be with you all here for Shabbos, and let's keep the Shabbostic joy going on with Psalm 96, page 16, and let's continue to sing to Adonai. Shilul Adonai shir chadash, Shilul Adonai kol haaretz, Shilul Adonai baruchu shemo, Basru miyom leyom Yeshuato, Sapru v'goyim kevodo b'chol ha'amim nifleotam, Ki gadol Adonai umulal me'od, Norahu al kol Elohim, Ki kol Elohim Adonai
שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. המבול אדוני משפחות עמים, המבול אדוני כבוד ועוז. המבול אדוני כבוד שמו, שאו מנחה כל חצרותיו. השתחוו לאדוני בחדרת קודש, הילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים, אדוני מלך, אב תיכון תבל בעל תימוד. ידין עמים במישרים, ינאי רי רי רי, ינאי רי רי רי, יאי רי 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 רי, היי רי רי רי, יאי רי 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 רי, היי רי רי רי. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. יירם הים, יירם הים, יירם הים ומלואו. יירם הים, יירם הים, יירם הים לא. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל הצייר. לפני אדוני יבוא ישפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. Page 17, Psalm 97. Adonai malachti la'aretz hui, God's lightning illumines the earth. Fire consumes God's foes. Mountains melt like wax. The psalmist in this particular psalm is trying to convey for us the all-encompassing might of Adonai. And we got to see some of that might this past week with all of the sheleg, the snow. And it's a way, what we call Mother Nature, I also think of as Adonai, but it's a way for us to be reminded that we're not in control. As much as you'd like to be, we're not. Sorry. And that's what this psalm is trying to really tap into, that idea, right? Is that there's only one God, and that is the God that is illuminating the earth, and mountains, huge mountains like Everest or Kilimanjaro, they just simply melt like wax before Adonai. Let us tap into some of that energy at the bottom of 17 as we sing, light is sown for the righteous, joy for the honorable, and we rejoice in the righteous ones in Adonai and acclaim the holiness of God's name. Page 17 at the very bottom. O zaru ala tzadik, ule Yisrael lev simcha. O zaru ala tzadik,
לזכר קודשו. שמחו צדיקים באדוני, הודו לזכר קודשו. Page 18, Psalm 98. Remember, we are slowly making our way through these Psalms, right? We started with 95, 96, 97. One of the Kabbalists said that these Psalms, they are supposed to represent the days of the week. There are a lot of different interpretations. I personally think you can find any parsha that we have in one of these Psalms. And I encourage you to try to look for that as we read this week, Parshat Yitro of the Ten Commandments. Page 18. Mizmor Shir L'Nai Shir Chadash V'Letzach. Zarchos Pitzchu. Lifternai Kiva Ishpot Haaretz Ishpot Tevel Betzedek Ve'amim B'meisharim. All right, my friends, we turn to page 19. Adonai Malach Yuzom Yishukinu Ta'aretz. A sovereign, right? Adonai is a sovereign. V'oz Melech Mishpat Ahev, a sovereign who loves justice. Ata Konanata Meisharim. You alone, you bring about equity, equalness, right? Not equity as in, right, but in equality. Ideally is what I think the Psalms is trying to say. Mishpat Utztaka B'Yakov Ata Asita. You are bringing justice and compassion for the people of Yaakov. Adonai Eloheinu, Atar Yitam, El Nosei Ayita Lahem, Velokem Al Alilotam. Romemu Adonai Eloheinu Bishtachavu HaKodsho. Romemu Adonai Eloheinu Bishtachavu HaKodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Romemu Adonai Eloheinu Bishtachavu HaKodsho. Romemu Adonai Eloheinu Bishtachavu HaKodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. All right, my friends, we turn now to page 20, and we go with Psalm number 29. Psalm number 29. As we describe all the different ways in which the power of Adonai is truly unfathomable, right? It is able to strip cedars of Lebanon. It's able to make mountains skip like calves. It splits rock with lightning. This is the power of Adonai. Page 20, Psalm 29. Mizmor leDavid, Avul Adonai b'nei Elim, Avul Adonai kavod ba'oz, Avul Adonai kevod
Adonai midbar kadesh, kol Adonai yechol el ayalon, vayechesov ye'aron, uvaei kulo omer kavod, kulo omer kavod. Adonai lama yashav, vayeshev Adonai melech leolam. Adonai ozei amo yitain, Adonai yivarech et amo v'shalom, et amo v'shalom, et amo v'shalom. All right. As Matthew McConaughey says, all right, all right, all right. All right, we are turning to Lecha Dodi, which, as I've mentioned in past weeks, is the pinnacle of this service, which is definitely my favorite service, if you haven't been able to tell, that we have, Kabbalat Shabbat, the receiving of Shabbat. And one thing I want to say is that I think one of the reasons that I am personally so grateful for Shabbat is that we have such stressful lives as human beings, and especially in the year 2021. Not that they didn't have stressful times in centuries ago. They had their own stresses, but I think, always having cell phones and all this information, we get saturated. It's like a sponge. And that's the beauty of Shabbat, is that it gives us time to say, okay, I hear you. I'm going to take a break. It's just like a nice reset button, and it's the equivalent of literally turning your cell phone off, but you can think about that for yourself. It's like you're turning yourself off so you can recharge on Shabbat, which will allow you then to be a better version of yourself for the rest of the week. And I don't know about you, but I always want to be a better version of myself. So think about that. Think about what it is that you really want to get out of this Shabbat as we enter into it. And how can we be a better version of ourselves next week than we were this week? Lecha Dodi, page 21. Lecha Dodi, likrat kala, pnei Shabbat, nekabela. Lecha Dodi, likrat kala, pnei Shabbat, nekabela. Shamul v'zachur, דיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד, שמו אחד, שם ותפארת, בלי תילה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת, קבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, ראש מקדם נסוכה, סוף מעשה מחשבה תחילה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, ומצאי מתוך ההפכה, רב לך שבט ממך הבכה, הוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנה
יערי מעפר קומי לבשבתי תפארתך בי היריש בין הלחמי קורבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה בני שמבן קמבלה לך דודי לקראת כלה בני שמבן קמבלה התעוררי כי באורך ומאורי אורי שיר דברי כבוד אדוני לך חמלה לך דודי לקראת כלה בני שמבן מקמבלה לך דודי לקראת כלה בני שמבן מקמבלה. Page 22. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי, מה תמי בך יחסו, אני עמי ונבנתה עיר עתילה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקמבלה, היו למשיסה, שוסייך ורחקו כל ממלאייך, יסיס עלייך אלוהייך, תמסוס חתן על כלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקמבלה, ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי, על יריש בין פרצי ונשמחה נגילה. Let's rise. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקמבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקמבלה. בואי ושלום עטרת מעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקמבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקמבלה. Be seated. We turn to page 23 with the Psalm for Shabbat, Psalm 92. 92. Mizmor shir liyom haShabbat tov ladot l'Adonai ki smarte forech halacha. We have been singing with joy, and we say that in this psalm. Your works, Adonai, make me glad. I sing with joy of your creation. This psalm in particular, Psalm 92, it displays an ideal world, our Siddur tells us. And most would think of that world in terms of the messianic age, the age of the Mashiach, of the Messiah. And you can see that imagery when you start to look into this psalm, right? Of what's happening with the righteous, the tzaddikim, and what's happening with the ra'asha, rishaim, the wicked. And even though the rishaim are flourishing like grass, I don't know where my hand is grass, but for right now it is. All right. So even though that's happening, their doom is forever sealed by Adonai, those rishaim, those wicked ones. And those tzaddikim, they are flourishing like trees. And let us sing of their flourishing at the bottom of the page, Psalm 92, Tzaddikat Amar. Tzaddikat Amar Yifrach Ke'eretz Balevanon
Eloheinu yafrichu od yedun besefa deshenim verananim yiyu lehagi yashar Adonai Suri velo avlalta bo. We turn to Psalm 93, page 24. Adonai Malachi Lavesh. Adonai is clothed in splendor. Adonai Malach Yehud Lavesh Lavesh Adonai Osit Azar Avtikon Tevel Baltimore Nachor Kisachah Meyaz Olam Atah. All right, my friends. We now turn
to Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish. I'll be announcing who's in your site at the end of our service. So for right now on the page 24, if you are in a period of Shiva or mourning, or if it is your site, Kaddish is found on page 24. You're welcome to rise. Yitkadal veyitkadash shemei rabba be'alma divera kirute ve'amlich malchute bechayechon uv'yomechon uv'chaye dechol beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehi shemei rabba muvorach le'olam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yithale v'yithalal shemei dekudusha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shalama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. And for our Erev Rav, our Rabbi on Demand, we have Mr. Marshall Zucker, who's going to give us some words of Torah about our lovely Parsha that we have for this week, Parshat Yitro. Mr. Zucker, the floor is yours. Thank you, Cantor. This portion, Jethro, of course, is one of the towering achievements of the entire, not only Torah, but it receiving of the 10 Commandments, receiving the Torah. It's such an important basis of so much that has been a foundation of democracy, of decency, of kindness. But again, we're going to hear about that, I'm sure, throughout other times. But what really gets me in this portion, it's one of the most wonderful moments in it. There's so much cruelty in the relations we have in the Torah, and sadnesses between people. But this relationship that Moses has with his father-in-law is something that I truly envy. It's just such a wonderful relationship. Yitro hears that the things that Moses has been doing. I don't know what media brings him this information, but he hears about it. Moses, by necessity, has neglected his family. And Yitro brings Zipporah, Gershon, and Eliezer from Midian to be with Moses. Now, when Yitro sees the kind of pressures that Moses has, he just gives him some common sense advice. He knows that Moses is going to have to teach the statutes and the law, and comes up with like levels of how to deal with these things. People need to know, for small matters, solve these problems yourself. And then a series of courts have been set up. Really, Yitro, an administrative genius. So this way Moses could get help, and the two of them talk about it, and the two of them then separate. Yitro is respectful of our God, not a worshiper, but of course he is regarded very highly in the Druze religion. And now they're preparing for the covenant. So what great help Moses' father-in-law was able to give. Now we know very little about Moses' family, his descendants, right? We know certainly a great deal about his brother and sister. We know about the children of Aaron who become the Kohanim, but we know very, very little about his own immediate family. In fact, the biggest fame of anybody in Moses' family, I guess, comes much later, in a way, because, well, Zipporah, who was played by Yvonne DiCarlo, eventually becomes Lily Munster, which is kind of an ironic thing, but nonetheless, not having anything to do with that. I do think that this is one of the nicest portions, that little section of the relationship that Moses had with his father-in-law. And I hope that my
daughters-in-law, current daughter-in-law, and future daughter-in-law, if there is one, will have the same kind of relationship with me. And for that, I look at this with a great deal of fondness. And I wish you all Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yeshar Koach, to Marshall for that lovely drosh. At this time, we would like to say a prayer for healing in Misha Beirach. So if there is someone that you know that is in need of healing, whether it is of body or spirit or even emotional healing, all of it is important. All of it needs to be prayed for. All right, so I'm going to first begin with a prayer for healing written by my father, Cantor Mitchell Kowitz, and then I will go into the special prayer for healing. I will pause. If you like, you can either write those names of the individuals in the chat box, or feel free to simply just say them when I pause. Mishaberach Avotenu, Mishaberach Imotenu, Refuah Shelema. Bless the ones in need of you, help them be their guide. Walk along, carry them, darkness into light. Heal us, God, hear our prayer, rock throughout all time. Mishem Beirach Avotenu, Mishem Beirach Imotenu, Refuah Shelema. Mishem Beirach Avotenu, Mishem Beirach Imotenu, Refuah Shelema. Mishem Beirach Avotenu, Avraham, Yitzchak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Leah, Hu Yivarech Repenta Kol HaCholim. V'et Regina Barton, Murray Bloom, Lucia Botaro, Brian Conley, Robert Craddock, Sarah Symbol, Avi Symbol, Tony Dano, Vet Holly Deming, Scott Eisenstein, David Eisenstein, Nina Eisenstein, Harriet Faber, Moshe Natan, Renee Gasparini, Hoshua Shepsa, Leah Malka, Jean Goldberg, Hel Gittel, Chayil Yenta, Fred Helfeld, Nechuma Etel Golda, Larry Lord, Karen Makovsky, Kusel Rafal Chassa, Michael Mishali, Chavachaya, Lorraine Nachbar, Janice Orbach, Miriam Pedowitz, Daphne Vitvora, Esther, Randy Postlans, Lorraine Postlans, Darren Raphael, Shmuel Meir, Hachohen, Ben Elkona, Vet Audrey Robinson, Elena Schwartz, Vet Barbara Schwartz, Vera Kenya, Vet Salman Ben Yehuda, Marjorie Taub, Bernard Taub, Yitzhak Tova, Baruch Batya, Veshmuel, Hakadosh Baruch Him Lerach Melachim Zapoditam Rapotam Vishlach Lahem Behiram Refuat Shlema Min HaShamayim Refuat HaGuf Refuat HaNefesh Ploch Shach LeYisrael Shabbat Him Lizok Refuat Kavolavoa Hashtag Gizman Kariv Omar Amen. And we say, El Na Rafana La. Please, God, heal all of them and all victims and those who are suffering with COVID. Okay, my friends, we make the transition from our Kabbalat Shabbat service into our Mariv service, our evening service. So at this time, I would ask you to please rise if you are able for the call to worship, the Baruch Hu, which is found on page 28 in your Siddur. Please rise. Baruch Hu et Adonai HaMevorach.
Baruch Adonai Avorach Leolam Vaed. You may be seated. We continue at the middle of the page. Kolel Or Mipnei Choshech Choshech Mipnei Or. Umavir Yom Evi Laila. ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המרהיב ערבים. Page 29, Havat Olam, Beit Yisrael Imcha Havta. With constancy, we have loved you and your people Israel, teaching us your Torah and your mitzvot and your statutes and your laws. Therefore, Adonai, when we lie down and sleep, when we rise, we shall think of your laws. The laws and the statutes of the Torah are what a rabbi that I worked with when I was in the cantorial school, his name is Marcus Rubenstein, and he had a great term for them. He called them spiritual technology, which I love. I love that term. And they are a way to bring meaning to our lives and to enrich our lives in a way that cannot be done any other way. And if you think about it, when we get up in the morning saying, Modeh ani lefanecha, right? Thank you, God, for allowing me to wake up again. It just starts your whole day in a different mindset, thanking God as opposed to, oh, another day. It's just like every other day, COVID day. Okay. It's a different mindset, gets you into a different atmosphere. That's the beauty of the Torah and the mitzvot. Ki hem chayenu vorech yameinu uvahem nege yomam v'layla ve'ahavatcha tasim imenu le'olamim baruch ata Adonai ohev amo Yisrael. Page 30. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'yavta et Adonai Elohecha bechol vavcha uvechol nafshecha v'chol meodecha ve'hayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha ve'shinantam levanecha v'dibartam bam בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו תותפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Continuing privately the middle of page 30 through the top paragraph of 31. והיה אם שמוע את איש מצוותכם לעבוד ונתתי עשיו בשדה לפניכם. ישמר לכם פן יפתח לבבכם ובשרתם ותם אלוהים אחרי שב רפנה לכם ויצר שם אלוהים אתר תתן גאולה תם לרעצות אשר תמסתם השם אלוהים לכם לבנות ביניכם ומתם אותם את עיניכם שברך למען ירוויכם ויחם אשר על הארץ. ויאמר אדוני המשדר בני ישראל ביום ציצית יום ציצית וריתם אותם. ואחריכם אשר אתם זונים למען תזכרו ושם Adonai Elohechem Emet. Page 32. Emet ve'emunah kozotkin. We affirm that truth, the truth that Adonai alone is our God, and that we are God's people. We are the people of Israel, Am Yisrael. God redeems us from the power of kings and delivers us from the hand of tyrants. Hamadrachenu al bamot oivenu vayarem karnenu al kosorinu. ויוצאתם מישראל מתוכם לחברות עולם הברגנסר. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם ירלל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 llay
מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות. אוספל מלכותך ראו בניך, בוקע לפני משה, מלכותך ראו בניך, בוקע לפני משה, זה לי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדר את יעקב וגאלו מחזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 33, Hashkivenu Adonai Le'Shalom. We ask God for protection and God to spread over us God's Sukkot Shalomecha, God's shelter of peace, to protect us from starvation, sword, and sorrow, and especially pestilence, especially plague. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. 34. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. On the seventh day, God ceased from work. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Chatzi Kaddish, page 34, please rise if you're able. יתקדל ויתקדש מרבם, ביאמר דברה קירותי ונכמחותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבא מברך, ועמי עמיה יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ביעלמה וימרו, amen. Continue on page 35 with the silent
evening Mariv Amidah using the words of our Siddur or the words of your own heart at this time. If you're not finished with your Amidah, please continue at your own pace. I want to just bring our attention to something. This next section of the service is called the Me'ain Sheva, and it was put into place by the rabbis because even way back when, Yidden Jews were still coming to shul late, even on a Friday night. And so if you had missed the Amidah, this is kind of like a little substitute for it for that reason. So even back then, Jews still had trouble showing up and getting on there, getting into the synagogue on time. Page 47, the main Sheva. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים היום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיים מתים במאמרו אל הקדוש הנה כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מיום הברכות. אלא הודעות עונה שלום מקדש השבת וברך שביעי, ומניח בקדושה לימדו שני עונג, זכר מעשה בראשית. 48. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבינו מטובך, ושמחנו משועתך, ותאר ליבנו לעבדך באמת, ותאר ליבנו לעבדך באמת. וינחילנו ארנה אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך ינוחו בישראל מקדשי שמך אלי 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 ברוך אתה אדוני מקדש השבת יתקרא ויקרא שמי רבם
בעלמא תברך תמליך מלכותי, בחיי חון ישראל, בגלה ובזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רב המבורך, אלמיה יתברך. יתברך וישמע ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתשמיע קודשה בריחו. לעילה מן חוכמתה ושינתה, תושחתה ונחמתה, דאמירן ואבימרו, אמן. תתקבל ובאותן לכל ישראל, קודם אבון וישמע וימרו, אמן. יהי שלום מן שמיה, וחיים עלינו וימרו, אמן. עושה שם מרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל, וימרו, amen. We turn to Aleinu on page 51. Please rise if you're able. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הרצות, ולא שמנו משפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים, משתחווים ומודים. לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, עבד מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום השבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עינו. וכתוב חולם לבותיך. תמלוך למטה ופחד. ככתוב בתורתך, נא ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו echad. In love, we remember those who no longer walk this earth. We are grateful to God for the gift of their lives, for the joys that we shared with them, and for the cherished memories that never fade. May God grant those who mourn the strength to see beyond their sorrow, sustaining them despite their grief. And may the faith that binds us to our loved ones be a continuing source of comfort. This week, we are remembering the following individuals: Ruth Aronson, Anna Bergsman, Shirley Brown, Harry Colby, Norman Gaines, Stephen Goldman, David Goldstein, Barney Kalmans, William Kaplan, Louis Cornfield, Sam Newman, Sarah Orbuck, Harry Ratner, Sylvia Rosen, Louis Sauroff, Samuel Schwartz, Louis Schwartz, and Joseph Wind. Mourners and those observing Yortzeit Kaddish on 52. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra kirutei ve'amlich malchutei, bechayichon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv ve'imru amen. Yehei shemei Rabbah v'vorach le'olam u'lamei almaya. Yitmarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yithale v'yithalal shemei dekudesha brich hu. Le'ela min kol birchata v'shirata tush bechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shalama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen.
And now a word from our sponsor. President Bruce Nelson has some announcements for us. Mr. President, if you please. Shabbat Shalom, everybody. Glad to be with you and everybody. The rendering, the picture that you see behind me is the actual synagogue, and hopefully in the next couple of weeks, in about a month or so, the real picture will look like it does behind Cantor Diamond. Construction moving along very nicely, and everything's going smoothly. So just wanted to share that with you. We have a bunch of services coming up and minions. Let me go through those so we have everybody covered here. Join us tomorrow morning at 9 a.m. for Drosh. Shabbat services will begin at 9:45 a.m. There will be junior congregation at 10:30. Join us Saturday evening at 8 p.m. for a Shiva Minyan. Lori Blitzer has Kaddish to say. We will also have a Minyan Sunday morning at 9 a.m. Dennis Cornfield needs to say Kaddish, so help him make a Minyan. We'll also have a Minyan Sunday evening at 8 p.m. Again, Lori Blitzer will be saying Kaddish. We'll have a Minyan Monday morning at 8 a.m. and Thursday morning at 8 a.m. and Thursday evening at 8 p.m. Mitchell Gaines has Kaddish to say, so please help everybody make minions here. Join us on Wednesday at 10 a.m. for meditation with Rabbi Bernstein. Check the website for her pre-recorded session. On Thursday at 2:30 p.m., we have context class Torah study. On Tuesday, February 16th at 1 p.m., Hazak will be presenting the Black Aesthetic, Black artists and their work presented by Lois Stella Caruso. And join us on Wednesday, February 17th at 1:30 p.m. and at 8 p.m., Sisterhood Book Club discussion, Rashi's Daughter, book number 2. Shabbat Shalom, everybody. Stay safe and enjoy the upcoming Super Bowl. Go Chiefs. Go Chiefs. Okay. All right. There's a bunch of stuff coming up as well. I just want to highlight just 2 things. We have a Havdalah on the 20th. That should be at 6:30. And Purim. Purim is coming up. It's on the 25th. We're going to be having a drive-in Megillah reading. So if you'd like to come to that, it's going to be at the Merrick facility. You'll be in your cars like a drive-in movie style. If you're not comfortable coming, it will be live streamed. And then we'll have the Megillah reading on Friday for Minyan as well on the 26th. All right. Yigdal, page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין עד אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף ליחדותו, אין לו דמות הגוף, ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, כמו לכל דבר אשר נברא, ראשון דין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם, וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אלא אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו, תורת מנתן לימואל, היד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל, ולא ימיר דתו לעולמים זולתו. צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומר לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו. ישלח לקץ ימין משיחנו, לטעות מחי כקץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו. Shabbat Shalom, everyone. Let's see if we can get everyone unmuted so we can wish each other a Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom, everybody. everybody. Yashar Koach, Kanta. Yashar Koach, Shabbat Shalom.